Very nice. Now I've seen on some of my videos wengine wenu mmecomment mkiniambia Ezra tuonyeshe pia properties to buy hapo Nakuru. Alright, I've seen those comments in some of my house tours ambazo mi wanafanya hapa na pale Nakuru. Kumbuka, when it comes to house hunting in Nakuru, EZRA ONDARA is the way, the truth and the only way. Sawa sawa. Na wale ambao wamenituma, alright, niwaulizie mashamba hapa na pale. Actually, I have news for you today. Manake I went out of the way, nikafanya research hapa na pale, na leo hii as of today tu peke yake I have 3 properties ambazo nataka kuwashow mali ambapo ziko. Sawa sawa. And the 3 of them zote ni a quarter acre plots. Alright? Not 50 by 100. You know, 50 by 100 ni kadogo. Ama. Anyway, wacha tuanze. Alright? Tuanze na 1, 2, 3. Alafu, as usual, you can always again let me know in the comments what do you think. You know, alafu, of course, I'm the way, the truth and the only way. Hit my number pale. Hizi property ambazo naenda kuonyesha, hizi niko na links na wenyewe direct. Alright, si ati kuna tena brokers what easy. If you are interested, mimi na connect na mwenyewe direct. Alright, na ni hivyo tunafanya hiyo transaction, tunafanya biashara inaisha. Haya, tuende pale. Alright, this particular property is just 50 meters from the main road. Alright, sasa ukikuja namna hii, there's a gate here. Alright, kuna watu wengine ambao wanaishi huku pia. Alright, so let's go beyond the gate. Alright, niko ndani, I'm inside. Alright, so hii property inaanzia hapa. Alright, from this gate. Alright, it's a quarter plot. Alright, hizi mawe vile ziko hapa hivi, hii property inaanzia hapa. Alright, that's the property namna hiyo. Okay, it's a quarter acre plot ambayo hipo hapa. Mahali zile miti ziko pale juu, hizo miti vile zimepandwa hivyo hizo. Alright, vile zimerotate hivyo, kuna kanyumba kako pale. Alright, so hapo sasa ndo, I mean, for now, whoever alikuwa anakaa hapa mfanyikazi, sijui kama hako but mwenye aliniambia to go there and assess and put it online. Alright, lakini inakaa ilikuwa nyumba mfanyikazi hii. Alright, doesn't look like somebody lives there at all sahi, but you know, this is the property. Alright, it's a quarter acre plot. Hapo next pia naona kuna neighbor. Alright, majenga nyumba yake kama hiyo. Okay, so this is the size of the plot. It's a quarter acre plot. Alright, namna hiyo. Very nice. Yeah, alikuwa ameweka hadi DSTV, naona alikuwa na watch TV hapo. Okay, sasa hizi ni kama hata mfanyikazi ni kama alienda. Okay, you see, that's the gate. Okay, kwenda kule juu it's a 50 na hii pande nyingine ya chini it's a 50. So ile gate I think ndio ina divide sasa hii plot mara mbili hivyo. Alright? Haya, now acha tuongee. Very nice. Haya, umeona hiyo maneno? Umeona? Sasa hii place for me, naona pale kuna neighbors wengine wamejenga bungalow, kuna bungalow pale na ile nyingine pale. So hapa hivi ni place fiti na residential, na pia maybe if you want something for commercial. Unaona, let's say unataka kujenga apartment hapa, I think pia it can work. And moreover, I've shown you iko karibu na barabara. Alright, just 50 meters in na umeshafika kwa property yako. Unaona, so if you're looking for a property to build your home, alright, a quarter acre plot, even the 50 by 100, okay, anaweza gawa 50 by 100 as well, pia the quarter if you want the whole of it for 6.5 million. Sawa sawa, it's really close to the road. Hiyo ndio kitu ambayo imenifurahisha. So for commercial and even residential, alright, residential, that is maybe if you want to build your home, alright, I think it's a perfect deal. Na pia for commercial pia inaweza leta pesa, manake most people hata wenye wanaishi kwa apartment wana prefer mali ambapo ni karibu na barabara. Unaona, si mali wana struggle wanaingia kwa interior sana. Alright, so let me know your thoughts in the comments. Haya, let's go to property number 2. But meanwhile, wacha nikuonyesha hapo kwa barabara. There's a joint hapo, there's a choma base hapo karibu. Nasikia wameweka muziki loud. So nikiwa pale nitakuonyesha tu. I'm not going to talk, but let me just take you back uangalie. Bas,
tumefika property number 2, alright? Now the beauty ya hii is the view, alright? Yani mahali ipo jameni, you see the entire of Kiamunyi huko, you see all the way kule kwa main highway, you know, Nakuru Eldoret highway, you see Baraka estate huko chini. Wacha nikuonyeshe badala nikuambie, alright? You see, this is the view from up here, alright? Alright, mahali hizo gari zinapita, that is the, you know, Nakuru, you know, Kabarak road, you know, barabara ambayo imetoka na Tao, London, you know, Kiamunyi, alright? So we are in Kiamunyi actually, okay? Now this is the view from up here, okay? This is the view from up here, namna hiyo. You see kule mbele, that is Olivine, okay? So the view from up here, this property has a view. So kama unataka mahali ambapo umejenga nyumba yako smart kama ile, kuna neighbor mmoja pale, kuna neighbor wako pale already, alright, ashasunda yake pale, unaona ule neighbor, alright? So ukitaka upate view kama hiyo, hii shamba ambayo iko next na that neighbor, alright, this plot is for sale na pia ni a quarter, alright? So a quarter plot, kuna mahali tule tumiti tuko pale chini, tumiti hapo, kuna tumiti tuko pale ndo inaishia, alright? But the view mazee from up here were really nice. Kiangalia kwenda kule the other side, you can even see kule kwa lake, alright? Sorry. Yeah. Alright? Unaona lake huko. Alright? That's the lake kule. Okay? So this one has a view, a wonderful view, you know. Now hapa barabara ya kuja huku nimekuonyesha pale from the road. Alafu sasa kuna, alright, kuna hii terrace hapo. Alright? Kuna hiyo barabara hapo imewekwa hardcore ndo at least ikuwe rahisi, you know, for cars to come in, alright? Inafuata hiyo mkondo namna hiyo. Nimekuambia pale uko na neighbor ambaye amesha set, you know, he has already set an example for you, alright? Now, bei, si ndio? Wacha sasa tuongee. Yeah, niko hapa sijaenda mahali, alright? So, bei ya hii pia ni 6.5 million na pia ni a quarter acre plot. Sawa. Let's go to number 3. Alright. Very nice. So the third property ndi hapa tumefika, alright? So let me just turn the camera around. Alright, tuingie ndani. It's also a quarter plot, okay? Kuna kasengenge hapo. Acha nipite hivyo chini. Alright, very nice. Sasa wacha nikuonyesha shamba yenyewe. Alright, so hii ndo shamba yenyewe namna hiyo. Unaona, umepandiwa paka miti huko kando kwa fence paka kule chini namna hiyo. Alright? Even you see, I mean, umepandiwa hadi miti all around. Alright? All around. Hii ni miti. Si ndio hivyo? Alafu barabara iko tu hapa next. Alright? Kuna barabara yenu, estate road ya kutumia namna hiyo. And then ukiteremuka, nitakuonyesha vile utateremuka. Just 300 meters tena umeanguka kwa lami, alright? Kiamunyi hapa, okay? So hii ndo property number 3 na hapa hivi okay, as a home inaweza, alright? For commercial bado inaweza, alright? Kuna barabara iko tu pale, hebu tuione hapa. So even if you build apartments here, nadhani bado watu bado watafika tu. Bas. You see? So, pale kuna hiyo barabara inateremka paka kwa lami. 300 meters from here unafika kwa lami, okay? So, let's go back to our property. Alright, this is the property namna hiyo. It is a quarter acre plot again. Huyu pia alikuwa ameweka paka mawe chini na anasema kwamba paka hizi mawe utampea tu kitu kidogo. Kuna mawe hapa na mchanga, akuachie paka hizi mawe. Kuna mchanga iko pale mbele. Ni kama alikuwa anataka kujenga, lakini sasa you know other things came up, Unaona, alikuwa ameweka mchanga hapo chini, hiyo ni mchanga. Ni vile imekaa for some time hadi nyasi imemea. Alafu kuna mawe hapo zile hardcore kamili. Alright, so namna hiyo. So this is the property number 3. Pale mbele kuna neighbors, kama wale wamejenga nyumba smart hadi. There is a white house there. Sorry. There is a white house there. That house is really nice, You see? Unaona your neighbors pale. You have some neighbors hapo, alafu kuna ingine pale pia. Yes, that one. Unaona? So you see? So if you want to set up something of that sort hapa, well, utakuwa tu kama like your neighbors, but I think it can also do with an apartment hapa. Alafu unajua watu wanaishi hapo, wanaamka wanaenda kazi zao
na wewe pia unarudisha pesa yako namna hiyo, si ndio hivyo? So this is it. This one sasa inapeanwa na 5.5. This one is actually pretty much affordable. 5.5 a quarter acre namna hiyo. Alright, ile kitu imenifurahisha ni kwamba alikuwa amepanda hadi miti. I mean, this person had a plan ya kuweka nyumba hapa initially, but you know in life other things may come up, then you opt. Ni sawa tu, wacha basi badala ikaa hivyo bure, wacha niachie mtu mwingine afanye nini, ajijengee pia. Alright, so hii ni property ya ngapi? Ya 3. Ni hayo tu ndo niko nayo kwa leo, ni hayo tu kwa sasa. Nikipata zingine bado nitazidi ku-update, manake kuna wale ambao mnanituma. Alright, you comment on my videos na mnaniambia Ezra, also try to show us property for sale hapo Nakuru. So nikienda Barnabas nipatane na zingine kama hizi, nitawaambia. Nikienda Ngata nipatane na property, nitawaambia. Sobea wapi, Mangu wapi, kote ambapo nitatembea nitaweza kuwajulisha kama kuna kashamba pale unaweza nunua, alafu wewe pia ujiendeleze, si ndio hivyo? So up to that point nadhani hapo ndo okay, si kudhani hapo sasa ndo mwisho wa safari yangu kurukaruka tu hapa hivi vijiti, you know, I have to be careful. Yeah, so ni hivyo. Okay, your thoughts hapo kwa comments. Yes, and if you have any questions, I'm sure you're going to have questions actually. Drop tu hapo hivyo. Sengenge again. Napita namna hiyo. Yes. Yeah. Wow, ile nyumba ni smart aje jamani. Yeah. This house is really nice. You see the kind of neighbors ambao utakuwa nao hapa. Yeah, that's a smart house. That's a neat house.